Welcome students. Welcome students. Today we discuss the topic is fiscal economics. Fiscal economics. Chapter 9 ma. Chapter 9 page number 176. So the term fiscal economics is a new one. The old and popular term of the subject is public economics. So இது வந்து ரொம்ப பழமையான ஒண்ணு. Isn't it ma? So the term fiscal economics is a new one and popular term of the subject is public finance. Okay, so the subject public finance is related to the financing state activities and it discusses the financial operations of the government treasury. So public finance is related to the financing the state activities and it discusses the financial operations of the government treasury. So the term fiscal is derived from Greek word. The term fiscal is derived from Greek word which means basket and symbolizes the publicness. Okay, so hence the subject public finance has been newly termed as fiscal economics. So public finance is newly termed as fiscal economics. Okay, fiscal economics. So the public finance studies the manner in which the state raises the spends on the resources. Then meaning of public finance. Meaning of public finance. So என்னென்ன மீனிங்ஸ்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, so the meaning of public finance is a study of the finance aspects of government. ஓகேங்களா? சோ அதாவது நம்மளுடைய பப்ளிக் பினான்ஸ்ங்கிறது அரசோட நிதி சார்ந்தவை பற்றி படிக்கக்கூடியதுதான், ஸ்டடி பண்ணக்கூடியதுதான் நம்ம பப்ளிக் பினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இது வந்து அரசோட ரெவென்யூ மற்றும் செலவுகளை பற்றியும் அவை ஒன்றோடொன்று எவ்வாறு சரி செய்து கொள்கிறது அப்படிங்கறத பத்தியும் விளக்குறது தான் நம்மளுக்கு பப்ளிக் பினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, public finance is a study of the financial aspects of government. It is concerned with the revenue and expenditure. The public authorities
and with adjustment of one to the other. Okay, that's all. So next one is a definitions. So what are the definitions of public finance? Public finance order definitions. Definitions of public finance. So first, public finance is one of these subjects that lie on the border, lie on the borderline between economics and politics. It is concerned with income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one to the other. So in the definition சொன்னது யாருமா நமக்கு ஹியூஜ் டால்டன் அப்படிங்கிற சார் தான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதாவது நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது அரசியலுக்கும் நம்மளுடைய எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் பொலிட்டிக்கல்ஸ்க்கும் உள்ள இடையே உள்ள ஒரு எல்லை கோட தான் இது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது பொது அதிகார அமைப்புக்கு வரவு செலவுகளை பற்றியும் ஒன்றோடு ஒன்று சரி செய்து கொள்றத பத்தின கருத்தை கொள்றதுதான் எனக்கு the definition. Okay, they are சொல்றாங்க டால்டன். So next definition, ஆடம்ஸ் பத்தி ஒரு definition கொடுத்திருக்காங்க. என்ன definition அப்படின்னா public finance is an investigation into the nature and principles of the state revenue and expenditure. State revenue and expenditure. இது யாருமா சொல்லிருக்கா நமக்கு ஆடம் ஸ்மித். ஆடம் ஸ்மித். சோ நம்மளுடைய அரசோட வருவாய் மற்றும் செலவுகளோட இயல்பு கொள்கைகள் இதை பற்றி ஆராயறது தான் நம்மளுக்கு என்னது பினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, பப்ளிக் பினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. So next, subject matter and scope of public finance. என்னென்ன subject matters and scopes இருக்கு அப்படின்னா subject matter, scope of public finance. Subject matter, scope of public finance. So in modern times, the subject public finance include 5 major subdivisions. 5 major subdivisions. So first one பாத்தீங்க அப்படின்னா public revenue. Public revenue. Second one, public expenditure. Second one, public expenditure. Third one, public debt. Then fourth one, financial administration.
Then fifth one, fiscal policy. Okay, there are 5 subdivisions, ma. So first explanations பார்க்கலாம். Public revenue. So what do you mean by public revenue? So public revenue deals with the methods of raising public revenue such as non-tax principles of taxation. Non-tax, the principles of taxation, then rates of taxation, okay, then incidents, shifting of taxes of their effects. Okay, so இது public revenue. Next one is the public expenditure. So public expenditure is a fundamental principles of the government expenditure. So effects of public expenditure and control of public expenditure. So இதோட controls எல்லாமே என்னது public expenditure அப்படின்னு சொல்லலாம். So next one, public debt. So public debt na பொதுவா இருக்கக்கூடிய கடன். So public debt deals with the methods of raising loans from internal and external sources. உள்ள உள்ளது வெளியே உள்ள கடன்கள். Okay, the burden affects the redemption of public debt fall under this head. So நம்மளுடைய எல்லாமே என்னது அப்படின்னா திரும்ப செலுத்தக்கூடிய ஒரு முறையில தான் இது இருக்கும். Then financial administration. So financial administration, this part deals with the study of the different aspects of public budget. So the budget is the annual master financial plan of government. So the various objectives and steps in preparing a public budget, pausing or sanctioning, allocation, evaluation and auditing fall within the financial administration. So இதெல்லாமே நமக்கு எதுல வந்துரும் financial administration ல வரும். Then fiscal policy. So taxes, subsidies, public debt and public expenditure are the instruments of the fiscal policy. Okay, that's all. Next heading is public finance and private finance. Public finance and private finance. Public finance and private finance. So public finance deal with the study of income, expenditure, borrowing and financial administration of the government. Okay, so the private finance is a study of income, expenditure. So இது public finance. Next வந்து private. So private finance is the study of income, expenditure, borrowing and financial administration of individual or private companies. Okay, that's all. So the both public and private finance are fundamentally similar in nature, different from each other on various operational aspects. So the similarities between the public and private finance have been explained below. So similarities na என்னன்னு பார்க்கலாம். So similarities la என்னலாம் வரும்னு பாருங்க. First one is a rationality. So the rationality means, so similarity அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
சோ அப்ப ரேஷனாலிட்டினா என்னது அப்படின்னா பகுத்தறியக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது. சோ அது என்ன அப்படின்னா both public finance and private finance are both based on rationality. So maximum of welfare and least cost factor combination underlie both. Okay, இது first one. சோ அது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதிக நலனை பெறது தான் அதோட முக்கியமான நோக்கமா கொண்டிருக்கிறது. சரிங்களா? செகண்ட் ஒன் இஸ் த limit to borrowing. சோ என்னென்ன லிமிட்ஸ் டு borrowingனா என்னெல்லாம் அப்படின்னா கடனுக்கு வாங்குறதுல நம்மளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறை லிமிட் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா both have to apply restraint with regard to borrowing. Restraint with regard to borrowing. The government also cannot live beyond its means. So there is a limit to deficit financing by the state. Okay. So next one is a resource utilization. Third one, resource utilization. So என்னென்ன resource utilizations இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா both the private and the public sectors have limited resources and their disposal. So both attempt to make optimum use of resources. Okay, that's all. Then fourth one, administration. So the effectiveness of measures of the government as well as private depends on the administrative machinery. So if the administrative machinery is inefficient and corrupt, so administrative machinery is inefficient and corrupt, it will result in wastages and losses. Okay, then next one, dissimilarities. என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து என்ன ஒற்றுமை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்தது என்னது dissimilarities பார்க்க போறோம். So dissimilarities அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்குள்ள வேற்றுமை என்னலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Dissimilarities so first one, income and expenditure adjustments. So the government adjusted the income to the expenditure while individuals adjust their expenditure to income. So private finance involve stitching cost according to cloth available, whereas the public finance decide the cloth according to the need for the coach. So அதாவது என்ன அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கும். என்னலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அரசு செலவக்கூடிய மதிப்பீடும் அதற்கான வருவாயும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கோ வேற மாதிரி இருக்கும். சோ அதே மாதிரி தனிநபர்களுடைய வருமானம் அதுக்கு ஏத்தால செலவும் வச்சுக்குவாங்க. சோ எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப பிரைவேட்ல நிதி பினான்ஸ்ங்கிறது இருக்கக்கூடிய துணி அளவுக்கு தட் மீன்ஸ் போட் வைக்கிறதுக்கு போதும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த பொது நிதி பப்ளிக் பினான்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேலங்கியோட தேவைக்கு ஏற்ப துணிய அளவை முடிவு செய்வது அவங்களோட கடமை அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, then second one, borrowing. Second one is borrowing.
So borrowing na enna appadina kadan vaangradhu. So the government can borrow from the internal and external sources, isn't it ma? So it can borrow from the people by issuing bonds. Idukaga enna pandranga, நமக்கு பத்திரங்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, இஷ்யூ பண்றாங்க. So the individual cannot borrow from himself. Then third one is a right to print currency. Right to print currency. So the government can print currency. So that involves the creation, distribution and monitoring of currency. So the private sector cannot create currency. இவங்க வந்து private sectors நம்ம currency என்ன செய்ய பண்றதில்ல, print பண்றதில்ல. Okay, then fourth one, present versus future decisions. Present versus future decisions. Okay, so the public finance is more involved with future planning and making long-term decisions. So these investments could include building of schools, hospitals and infrastructure. So the private finance makes the financial decisions on projects with a short-term vision. So அப்ப என்ன பண்றாங்க, நம்மளுக்கு நம்மளுடைய எதிர்காலத்துல உள்ள முடிவுகளை என்ன பண்றாங்க, நீண்ட கால முடிவுகளை தேவையான இடத்துல அரசு முதலீடு பண்ணி பள்ளிகள், கட்டிடங்கள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கட்டி கொடுக்குறாங்க. ஆனா பிரைவேட்ல கொடுத்தோம்னா அது குறுகிய காலத்திலேயே நம்மளுக்கு உள்ள நிதியை வந்து கொண்டு வருவாங்க. தென் ஃபிஃப்த் ஒன் பாத்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ். So the public sector's main objectives provide the social benefit in the economy. Full and full social benefit இருக்கும். But private sectors வந்து maximize personal benefit. இவங்க வந்து personal benefit மட்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. That is profit earn பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா இவங்க நினைக்க மாட்டாங்க public sectors. Okay. Then sixth one, coercion to get revenue. Get revenue. So the sources of income of a private individual is relatively limited, while those the government is wide. The government can use the power and authority. So full and full government is power and authority. Okay. Then next one, ability. Ability to make huge and deliberate changes. Okay. So the public finance has the ability to make a big decisions or income. For example, it can effectively and deliberately adjust the revenue. But individuals cannot make such a massive decisions. That's all. So next one, functions of modern state. So என்னென்ன functions இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Functions of modern state. So the modern state is the welfare state and not just police state. So the state assumes greater roles of creating economic and social welfare, economic and social overheads, then ensuring stability both internally and externally. And externally. The conserving resources for sustainable development and so on. So first functions of government la first one pathina appadina defense. Second one judiciary. Then third one enterprises. Then fourth one social welfare. Fifth one infrastructure. Okay. Then sixth one macro economic policy. The social justice.
Eighth one, control of monopoly. Okay. So first one பாத்தீங்க அப்படின்னா defense. So defense அப்படிங்கும்போது the primary function of the government is protect the people from external aggregation and internal disorder. So the government has to maintain adequate policy, okay, adequate police and military forces. Military forces. So இதெல்லாம் நமக்கு எதுல வந்துரும் டிஃபென்ஸ்ல. Then judiciary அப்படிங்கும்போது rendering justice and settlement of disputes or the concern of government. So it should provide adequate judicial structure to render justice, to all classes of citizens. Then enterprises. So enterprise, the regulation and control of the private enterprises fall under the purview of the modern state. The ownership of certain enterprises and operating them successfully or the responsibilities of the government. Full and full enna successfully responsibilities irukum. Okay, successfully responsibility of the government. The social welfare. Social welfare it is the duty of the state to make the provision for education, social security, and social insurance, health and sanitations. So இது எல்லாமே இதுல வந்துரும். Social welfare. Then infrastructure. So modern states have to build the base for the economic development of the country by creating social and economic infrastructure. Okay, economic infrastructure. Then next one, macroeconomic policy. So the macroeconomics policy, the administrative, fiscal policy and monetary policy achieve macroeconomic goals. So fiscal policy and monetary policy. Next is social justice. So during the process of growth of an economy, certain sections of the society gain of the cost of others. The government needs to intervene the fiscal measures to the redistribute income. That's all. Then control of monopoly. Full and full control monopoly. So as a control the able corrected by the government, the state intervenes through the control of monopolies and restrictive trade policies to curb concentration of economic powers. So as a producer of goods and services. Then second one, as a supplier of public goods and social goods. Third one is a regulator of the system. Okay. Then fourth one, public expenditure conferring a special benefit to some individuals. Example, subsidy granted to a particular industry. That's all. Okay. Thank you, students. Thank you so much. So next class we will see. Bye.